Thank you very much. We're here today to talk to you about a group that we formed out in Sukhbaatar Aimag, as well as a project that we collaborated on together that we think has tremendous potential to spread across all of Mongolia. But we're also here to talk about empowerment. So first I want to tell you a little bit about my experiences early on in Mongolia. I came here a little over a year ago, and I was placed to be an English teacher in Baruun-Urt in Sukhbaatar Aimag. Now, I had never taught English before. I knew no one. My Mongolian language was terrible. And just doing simple things like going to the market to buy meat or hand washing my clothes were incredibly difficult for me. But slowly I started to adapt to my new life. And a reason for that was that community members like Aldarmaa, reached out to me. They took me shopping. They invited me over for dinner. They lied to me and told me my Mongolian was better than it really was. In short, they empowered me. They made me feel like I was a member of the community, not an outsider. And the more that I felt empowered, the more able I was to share my abilities to make the community that I had fallen in love with even better. Now, as I started to feel empowered, a funny thing happened. I'll never forget one day, Aldarmaa and I were having lunch with some other women after we had just completed a project together. And one of them, Ene, who actually came out here with us today, turned to me in the middle of this lunch, and she thanked me. I didn't know why she was thanking me, but what she explained to me was that before I came, they were kind of thinking here, inside the box. But when I came and I started shooting these crazy community development ideas at them, they started thinking beyond what they had been thinking before. They were thinking outside of the box. They were coming up with ideas that were bigger than mine and better than mine. And at that moment, I realized something really important. The ability for one community member to inspire another community member, and the ability for a community member to empower another community member is an incredibly valuable tool. And if taken advantage of, some amazing changes can take place. And so once we realized that together, we started down a path to try to empower not only one another, but the rest of the community as well. And that's where the Awesome Foundation comes in. The Global Awesome Foundation was an idea that started in Boston on the East Coast of the United States about 3 years ago. There was a group of people who had all these friends with these really great ideas. They didn't need huge grants or government funding or sponsorships to get their ideas started. They just needed a little bit of cash for a push to turn their ideas into realities. So this group of 10 people decided they would get together once a month. Each of them would give $100, and then with that combined $1,000, they would fund a really awesome idea. Now this idea started, like I said, over 3 years ago, and now there are over 50 awesome chapters in over 10 countries around the world. So when we heard about the Awesome Foundation, we thought, hey, why not Awesome Mongolia? But of course, we were going to be the first awesome chapter, not only in Asia, but in a developing country anywhere in the world. So we needed to make some adjustments. Giving $100 was not exactly practical for us. So we decided that giving 20,000 tugriks a month, which is a little less than $20, for a combined 200,000 tugriks, with that money, we could still make some really great ideas happen in our community. We also needed to let people know what we were up to. Like, why is there all of a sudden this group of people in our town saying, take our money, no strings attached, anyone can apply, please? What was that about? So when we formed our group of 10 people, we wanted to make sure that we had broad community representation. We included people in our group from all the local schools, as well as the hospital, the children's center, the local government, and even local business leaders, so that there were voices heard, voices of Awesome Sukhbaatar all over the community, and people could start to learn more about us and learn how they could get involved. Now, once we had our group of 10 members, we needed projects to start coming in. And we thought a great place to start would be with the youth. So Aldarmaa here works with the Aimag Department of Education, so she started an essay contest. She asked students in the Aimag, if you had 200,000 tugriks, what would you do? Now, these students didn't know that we were actually going to give them the 200,000 tugriks, but they still had serious ideas that demanded serious attention. They wanted to beautify our town. They wanted to improve the kindergartens and primary schools that their younger brothers and sisters were going to. And the winning project wanted to create a dental education program, not only for their school,
but also for the other school in the Aimag Center that they're extremely competitive with. Now, when we gave these 3 14-year-old boys 200,000 tugriks in cash in front of their entire class, guess what their first question was? When's the next deadline? Isn't that awesome? They were so excited. They were so empowered about what they had done that they couldn't wait to turn in another project. And NA actually just told me they did yesterday. They already submitted their next idea, and we'll take a look at that, and maybe they'll get a second project. They stopped thinking inside the box. They stopped thinking about whatever 14-year-old boys in Mongolia are thinking about. They were thinking beyond. They were thinking, how can we make our community better? Now, I think it's important to mention one final reason why Awesome Sukhbaatar has been such a success. And that's that it's really fun to help people. It's the reason I became a Peace Corps volunteer. It's the reason that Aldarmaa and several of the other members either are or have been teachers. And scientific research even suggests that when somebody helps somebody, it increases the happiness not only of the person receiving the help or the person giving the help, but anybody who witnesses that helping action take place. So imagine the implications for our communities with all those acts of kindness and all those acts of service starting to take place, and what that can do if more awesome chapters start springing up in Mongolia. I think it's tremendously exciting to think about. Now, there's also another way that we wanted to empower the men in our community through the Good Father Project, and I'm going to let Aldarmaa tell you about that. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ төслийн санааг бид анх манай энэ санг санаачлагч Travisтэй хүүхдүүдийнхаа талаар ярьж байгаад энэ төслийн санааг анх олж харсан. Би 2 хүүхдүүдээ сайн хүн, сайн аав, сайн хань болгож хүмүүжүүлэхийг хүсдэг жирийн л нэг ээж хүн. Ялангуяа хүүхдүүдийн хүмүүжилд аавуудын нөлөө асар их нөлөөтэй байдаг гэдгийг та бид амьдрал ахуй дээрээсээ мэддэг баха. Монголчууд маань эртээр үеэс аауд нь хүүхдүүдэд дагуулan морь мал унаж сургаж, аавын алтан сургаалаар өсгөж, охтууд нь ээжүүдэд дагаж сүү цагаан эдээ боловсруулж, ээжийн үнэтэй сургаалаар өсөж хүмүүжиж ирсэн түүхтэй ард түмэн. Харин орчин үед хүүхдүүд маань 4 ханы дунд дөрвөлжин телевизэр, компьютер ширтэн, аав ээжүүд нь ажил, амьдралын төлөө зүтгэсээр хүүхдүүддээ хичнээн бага анхаарал тавьж байгаагаа төдийлөн анзаарч амжихгүй явж байгаа баха. Тэгэд бид нар ийм учраас энэхүү харилцааны цоорхойг аав ээжүүд маань олж хараасаа гэсэн үүднээс сайн аав төслийнхөө хүрээнд хамгийн анхны ажил болгож миний аав сайн аав яагаад гэвэл нэртэй эссе бичлэгийн уралдааныг Sukhbaatar аймгийн 14 сургуулийн сурагчид технологийн сургуулийн оюутнуудын дунд зарлан явуулсан юм аа. За энэхүү үйл ажиллагаагаа явуулахдаа бид нар орон нутгийн удирдлагын дэмжлэгийг аваад зогсохгүй мөн орон нутгийн бизнесийн байгууллагатай хамтран ажиллаж төслөө санхүүж байсан. Хүүхэд бүрийн аавал хүүхэд бүрдээ сайн аав байдаг. Гэхдээ хүүхдүүд маань тэр болгон зав гаргаж аавынхаа талаар боддог билүү. Бид нар энэ л сэдлийг төрүүлэх гэж, үнийг бодуулах гэж, аавуудаа бичгээрч болов баярлалаа гэдэг үгийг хэлүүлэх гэж. Аауд нь тэр үгийг уншаад хичнээн их баярлаж улам сайн аав болохыг хүсэх тэр сэдлийг төрүүлэх зорилготой байсан юм аа. Бас нэг зорилго гэвэл хэдийгээр өндөр албан тушаалд хашдгүйч гэр бүл үр хүүхдээ хайр халамжаар дутаагаагүй тийм эгэл жирийн аавуудыг олон нийтэд таниулан сурталчилж тэдний үйл ажиллагааг бусад аауд маань тэднээс үлгэр дуурайл аваасаа гэсэн бас нэг зорилгыг агуулсан байсан. За бид нар энэ эссе бичлэгийнхаа уралдааныг зөвхөн сангийнхаа хүрээнд уншаад шалгаруулъя гэж бодсонгүй. Эссе шалгаруулах комисс байгуулъя. Үүндээ нийгэм тодорхой байр суурь эзэлсэн болон ажил хийдгүү боловч мөн үр хүүхдийнхаа төлөө чин сэтгэлээсээ явдаг тийм 10 аавын нэрийг тодруулж бидэнтэй ингээд эссе шалгаруулах комисс хамтран ажиллаач гэж хүсэл тавьж тэд нар маань үүнийг их сайхан хүлээж авч бид нар хамтарч ажилласан. За тэгээд эссенд маань 230 гаруй эссе бидэнд ирсэн. Сангийн гишүүд эссегээ хамтарч уншаад 100 шилдэг эссег энэ эссе шалгаруулах комиссийнхаа гишүүдэд өгсөн. Комиссийн гишүүд маань шилдэг 25 шилдэг 10-ыг шалгаруулж бид нар 6 сарын 1-ний өдөр хүүхдүүдтэй аавуудтай гардуулсан байгаа. За хүүхдүүд маань бидний үйл ажиллагааг мөн талархан хүлээж авч байгаа нь тэдний эссен дээрээс харагдаж байсан. Чин сэтгэлийнхаа үгийг аавуудаа бичгээрч болов илэрхийлэх боломж олгосон та бүхэнд маш их баярлалаа гэж нэг хэсэг бичсэн байхад нэг хүүхэд аавынхаа зургийг бидэнд явуулаад яагаад ч юм та нарт аавынхаа зургийг харуулмаар санагдлаа. Миний аав сайн аав гэх мэтчлэн хүүхдүүд маань бидний үйл ажиллагаанд маш чин сэтгэлээсээ оролцож байсан.
Мөн аавууд маань шагналаа авч байхдаа их баяр баясгалантай өөрөөрөө хүүхдүүдээрээ бахархсан тийм сайхан дүр зураг бидэнд харагдаж байлаа. Тэгээд энэхүү сайн аавын шагнал маань аавуудын хүүхдүүдийн хоорондын харилцааг дэмжээ зогсохгүй, мөн нийгмийн харилцаанд эерэг уур амьсгал бүрдүүлсэн бахаа гэж бид нар бодож байгаа. За бидний дараагийн нэг ажил бол сая 9 сарын 15-нд бид нар 100 шилдэг аавын уулзалтыг зохион байгуулсан. За үүн дээрээ нөө эсэ шалгаруулах комиссийн 10 гишүүдэд сертификатыг гардуулж Улаанбаатар хотоос олон улсын боловсрол сангийн багш цэгмэж жавыг урьж аавуудтай одоо гэр бүлийн харилцаа, үр хүүхдийн хүмүүжлийн талаар сонирхолтой сайхан лекц уншиж хагас өдрийн сургалтыг зохион байгуулсан. Та бүхэн энэ зурган дээрээс харж байгаа бох аауд маань хичнээн идэвхтэй бидний үйл ажиллагааг дэмжиж оролцож байгааг. Тэгээд мөн бид нар энэ уулзалтан дээрээ өөрсдийнхөө сар болгон зохион байгуулдаг 200 мянган төгрөгийн тэтгэлэгтэй төслөө танилцуулахад аауд маань мөн хамтарч ажиллая. Бид нар ч гэсэн ингээд мөнгө гаргаад өөр олон төсөл шалгаруулъя гэдэг байдлаар хүлээж авсан. Мөн бид нар аавуудаа хүүхдүүдэд албан газраа дүршлээд хүүхдүүдэд зориулсан ямар нэгэн клуб дугуйлан хичээлүүлвэл яасан бэ гэсэн саналыг мөн тавихад аауд маань хамтарч ажиллахад билээ. Бид нар та бүхэнтэй гэж хүлээж аваад сайн үйлс улам дэлгэрхийг хүсэн өрөөж бид нар энэхүү уулзалтаа өндөрлсөн юм аа. Ингээд Бонито микрофоноо шилжүүлье. So we would love nothing more than to see other Awesome Mongolia chapters popping up across the country, or to see you take the Good Father Project and make that happen in your community. And we have the tools to help people to do that, so that we really want our idea to spread across this country. But more importantly, we challenge you to find other ways to empower the citizens in your community to think even more beyond what they already are as community members. Thank you.